Pranam to all the Vaishnavas. Thank you for joining us for the virtual Namahata of Sri Chaitanya Academy this week. Пранамы всем вайшнавам, мы приветствуем вас в этой виртуальной намахате. Nama Shrishtam Manamapi Ashachiputram Atra Surupam Rupam Tasyagrajamuri Purim Maturim Gostvatim Radha Kundamagirivaram Aho Radhika Madhvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya He Mabhadrivyacchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shekar Smaraha Samurali Manohara Radhikaraska Mama Kripanidhe Sapriya Charana Kinkarim Kuru Tavaivasmi Najivami Tvaya Vina Iti Vikyaya Devi Tam Nayama Charantikam. First of all, I offer my sister Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru. Asmadeya Paramaradhatama Guru Pada Padma Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Ashtotara Satasisimat Rupanugacharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to our entire Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. So today, our subject is love in meeting and love in separation. Тема сегодняшней катхи – это любовь в встрече и любовь в разлуке. But first, we want to discuss a very important point about chanting the holy names. Но перед тем, как углубиться в эту тему, я хочу обсудить один важный момент про значимость воспевания святых имен. And hearing beautiful sweet Harikatha of Srimad Bhagavatam. И необходимость слушания сладкой харикатхи Шримад Бхагаватам. Tara Madhya Sarva Shastra Nama Sankirtan Niraparad Nam Lalai Pai Prem Dhan. Of all the angas of bhakti, the practices of bhakti, Nam Sankirtan, singing the holy names of Sri Krishna in the company of pure devotees, without any offense, with sambandha gyan. This is the Sankirtan. Одна из самая главная анга бхакти – это совместное воспевание святых имен Господа в окружении близких по духу вайшнавов. Нам Санкиртан. It is a complete anga of bhakti. All the 9 limbs of devotional service are fulfilled simply by this chanting of the holy names. Это полноценная, включающая в себя анга бхакти. Все анги бхакти содержатся в Нам Санкиртане. Our contaminated material mind cannot conceive of Sri Krishna or the spiritual world
or divine love. Наш обусловленный, оскверненный материальный ум не может себе даже представить ничего конкретно о Кришне, о его духовной обители, о духовном измерении, о настоящей духовной любви. But see, Krishna himself, in the form of the holy name, reveals all these divine transcendental treasures. Но сам Шри Кришна, приняв облик звуковой вибрации своего трансцендентного имени, он сам дает откровение преданному о себе, о своей форме, о своих качествах, о своих любящих преданных. In the second canto of Srimad Bhagavatam, there it is said, Srinvata Sradaya Nityam Grinatascha Sochestitam Kalena Nati Dirgena Bhagavan Vishataridi. If a person hears Srimad Bhagavatam, the pastimes of Krishna, regularly, and takes the matter very seriously, and makes a very strong effort to be absorbed in this hearing and chanting, then Supreme Lord Sri Krishna manifests himself in that person's heart in a very short time. Во второй песне Шримад Бхагаватам есть шлока, которая объясняет, что в сердце человека, который очень серьезно относится к тому, чтобы регулярно слушать Харикатху и Шримад Бхагаватам, в этом сердце Кришна проявится очень быстро. In his commentary on this verse, Srila Vishwanath Thakur explains that its deep meaning is that smaranam, that is the power to remember, to reflect upon Krishna's pastimes, is Sravan Kirtana Adhin, that it is under the control of hearing and chanting. В комментариях на этот стих Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что смарана, процесс памятования, он подчиняется полностью шраване и киртане. So he said, Swaprayatnam binapi, without even making an endeavor, Bhagavan Sri Krishna appears in one's heart. This indicates Sravana Kirtanadinam eva smaranam iti gyapitam, that the experience of internal remembrance of Krishna is subordinate to and under the control of hearing and chanting. И в комментариях Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что смарана происходит непроизвольно, то есть она происходит сама по себе, спонтанно, в процессе шраваны и киртаны, то есть смарана вытекает полностью и зависит от шраваны и киртаны. We see that in Sri Brihad Bhagavatamrita, there, the residents of Vaikuntha, they said, Manyamahe kirtanam eva satamam lokatmakaika swaridis purat smrite vachi swayukte manasi suto tatha tivyat paranapyupakuravadapmavat. The meaning is, they said, we think that the chanting of the holy names is the superior to smaranam, remembrance. Брихат Бхагаватамрита описывает то, как жители Вайкунтхи говорят, что мы считаем, что шравана Kirtan is superior to remembrance. Что киртан, он превосходит смарану, памятование. The meaning is this, that Kirtan and Smaran go on together with the Smaran being under the control of the Kirtan. То есть смарана происходит параллельно киртану, но она вытекает из киртана, она зависит от киртана. But if one doesn't chant, if one is just trying to meditate in the mind, then the problem is this, Lolatmakaika swaridis puratsmrite, means that the mind is a very turbulent and restless medium. Но если человек замолкает, перестает произносить святые имена, то что происходит? Происходит следующее, так как ум — это очень турбулентная субстанция. So it's very difficult to make the mind steady and have some internal realization without chanting. Если пытается, не произнося святые имена, замолкнуть и медитировать на что-то духовное, это невозможно, это трудно дается, потому что ум неконтролируемый. And also, if you have a slight spurti or a vision of Krishna, that's only in your heart. И даже если вам удастся посчастливиться узреть спурти, мимолетное спурти Кришны в сердце, то это спурти проявится лишь в вашем сердце. But if a person loudly chants the holy names,
and they have a spurti, then those who are also listening, they can also have a spurti. Но если тот, кто видит спурти, при этом он громко повторяет святые имена, то все слушающие тоже смогут увидеть это спурти Кришны в своих сердцах, отразиться в них. What is very interesting about this verse of Brihad Bhagavatamrita, it's 2:3:148. И что интересно, в этом стихе из Брихад Бхагаватамриты, то есть 2.3.148, Srila Sanatana Goswami Padi, he is writing here, Vachi swayukte manasi, that when we chant, then the mind becomes controlled automatically. Шрила Санатана Госвами Пад говорит, Вачиства юкти манаси, что в процессе повторения святых имен ум замолкает естественным образом. What does that mean? That the mind becomes controlled automatically when we chant? Что ум успокаивается автоматически, когда мы повторяем святые имена. We see also, it's worth considering, in the first verse of Upadeshamrita, it is said, Vacho vegam manasakroda vegam. The first thing that you must tolerate, the first urge that you must tolerate is the urge to speak. Упадешамрита объясняет с самого начала, что первое побуждение, которое нам нужно обуздать, научиться контролировать, это побуждение говорить. Because if you speak worldly things, then the mind will become restless and disturbed. Потому что как только мы начинаем разговаривать на мирские, обывательские темы, то ум тут же приходит в возбужденное состояние. But if you'll just speak about Krishna, the names of Krishna, the qualities of Krishna, and his pure devotees also, of course, then the mind becomes very steady and peaceful and enters into a meditative state automatically. Но если вы вовлекаете, задействуете свою речь в прославлении Кришны, его преданных, рассказываете его лилы, то ум автоматически начинает успокаиваться, приходит в такое сбалансированное состояние гармонии. So why is that so? Каким образом это происходит? Srimad Bhagavatam explains that sound, when we speak, it manifests on 4 levels. Шримад Бхагаватам объясняет, что звук проявляется на 4 уровнях. So, this process happens very quickly. We don't even notice it. Этот процесс происходит настолько быстро, что он даже не заметен для нас. So we want to slow everything down to 1,000 frames per second and see what's going on when we begin to speak. Поэтому давайте замедлим этот процесс, затормозим его до такой медленной скорости, чтобы нам стала понятна механика речи, что происходит, когда мы что-то говорим. First of all, when a person desires to express something, когда человеку хочется что-то сказать, then there is a movement of pran in the Mooladhara chakra. Тут же начинается движение праны в Муладхара чакре. And this first very primal manifestation, subtle manifestation of sound is called para. И вот это тонкое порождение звука, первое проявление звука, называется пара. Then the pran moves, and that affects the mind. Прана начинает двигаться вверх и начинает воздействовать на наш ум. As the preliminary appearance of sound moves up to the Manipura chakra, and there the primal aspect of sound is manifest, that is called pasyanti, on the level of the mind in the Manipura chakra. И вот это тонкое проявление речи начинает с праной подниматься вверх до Манипура чакры и проявляется на уровне Манипура чакры и называется уже на этом уровне пашьянти. So, by the desire to speak, there is movement of the prana in the Mooladhara chakra, and then that shapes the mind in on the level of the Manipura chakra. То есть при появлении побуждения что-то сказать, прана начинает двигаться из Муладхар чакры, поднимается до Манипура чакры, проявляется как пашьянти и уже на этом уровне влияет на наш ум. Then it rises up to the Anahata chakra. Прана продолжает двигаться вверх, достигает Анахата чакры.
and then this causes the modification of the buddhi. И уже начинает влиять на интеллект, на будхи. Then the pran, now in conjunction with mind, manas and buddhi, it moves up to the Vishuddhi chakra. И уже воздействуя на ум и интеллект, прана продолжает подниматься, достигает чакры горла, So Вишудда чакры. in the Anahata chakra, then that level of sound is called the Madhyama. И на уровне анахата чакры звук, этот уровень проявления звука называется мадьяма. So when it comes to the Vishuddhi chakra, then the actual, by the movement of air, then there is a release from the ether of sound. И уже достигнув горла, чакры горла, тогда под влиянием воздуха происходит проявление речи на физический план. And that level of sound is called Vaikari. И вот этот уровень, этот звук уже называется вайкари, который слышен уху. So it begins para, pasyanti, madhyama, then Vaikari. The first part we can hear, but the others we cannot То hear. есть They're начинается, not audible to us. зарождение звука начинается с уровня пара, потом пашьянти, потом мадьяма, и потом уже только вайкари. И мы, люди, слышим только вайкари. Все эти предыдущие первозданные проявления звука нам не слышны. So this action of the pran in the manifestation of sound is the quality of a rajagun, passion, mode of passion. Where? Sorry? Where the prana? No, the entire. То есть весь этот процесс передвижения праны находится под влиянием, воздействием раджагуны. That is for material sound. Это порождение материального мирского звука, звуковой вибрации. But the transcendental sound is our prakrita pranamai. It is caused by our prakrit, transcendental pran. Но трансцендентный звук, он порождается апракрита праной, он апракрита пранамой. So, when a person surrenders to their spiritual master and they begin to take shelter of continuous chanting of the holy names. Когда предавший своему духовному учителю человек усердно, с почтением повторяет святые имена Господа, So the transcendental Supreme Lord in the form of transcendental sound first takes, as it is rising, takes control of the mental faculty, and then the sound manifests outwardly. и трансцендентный Господь в форме своего трансцендентного имени, проявляясь в теле человека, он вначале захватывает влияние на ум и затем проявляется в форме слышимой звуковой вибрации. So just as material sound, when we try to speak a material sound, the mental faculty is controlled by that prior to the appearance of the sound. So similarly, when by the mercy of the Lord, his energy appears, we begin to chant the holy names by the influence of his internal potency. Also, in that appearance, the mental faculty is controlled. И подобно тому, когда побуждение сказать что-то мирское вызывает движение праны вверх, которое начинает тут же влиять на наш ум, до того, как она проявляется уже на физическом плане слышимой звуковой вибрации, аналогичное происходит с духовной звуковой вибрацией. Святое имя начинает влиять на наш ум сначала, и потом уже проявляется в форме слышимой речи. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Gramya katha na kohibe, gramya varta na shunibe. Don't speak about material topics. And don't listen also to this gossip. Чайтанья Махапрабху очень рекомендовал избегать всячески мирской праджалпы, мирских праздных разговоров. То есть он просил всех избегать говорить что-то мирское, также избегать того, чтобы слушать мирскую беседу. Because if you speak a mundane topic, then the whole mind is disturbed even before it comes out of your mouth when you speak. And if you're listening to someone, when it goes in the ear, then a similar process happens on the way in the opposite direction, and the mind becomes disfigured, distorted after hearing the sound.
То есть неважно, вы вовлекаете кого-то в праздный разговор мирской, значит, вы тут же влияете негативно, создаете негативное состояние своего ума, потому что он приходит в возбужденное состояние под влиянием раджагуны. А человек, которого вовлекли в необходимость слушать праздные разговоры, он страдает таким же образом, только в обратном направлении. Звук входит в уши, и затем, идя вниз, он опять-таки оказывает влияние на ум. So, when we chant the holy names, or on the way up, the mental faculty is controlled by the holy name, and when we hear, we chant, and then we hear, it goes back in the ear. On the way in also, then the mental faculty. So, in both directions, the mind becomes firmly under the control of Sri Krishna. А человек, который повторяет и слушает святые имена Кришны, он получает благо и от произношения святых имен, и от того, что он их сам слышит. Потому что звук, исходя из него и входя обратно в уши, успокаивает ум, стабилизирует его. And very easily, by chanting and hearing, the mind becomes in a state of ekagrata, one-pointedness, and then Sri Krishna begins to manifest his form, qualities and pastimes in the heart of that devotee. И посредством процесса повторения святых имен и слушания святых имен ум с легкостью может достичь состояния экагрита читы, то есть успокоиться и стать поверхностью, в которой может отразиться имя Кришны в форме Кришны, его качеств. So don't try to use the material imagination. Go on hearing and chanting and serving under the guidance of your spiritual master, and within this life you can have the darshan of Sri Krishna. Поэтому не поддавайтесь соблазну прибегать к помощи своей фантазии, какой-то ментальной спекуляции, пытаться вообразить себе лилы Кришны или представить себе Кришну. Просто доверьтесь предписанному процессу нашей парампары. Примите прибежище духовного учителя и под его руководством повторяйте святые имена. И тогда вы получите даршан Кришны. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. This Maha Mantras emanated, exploded from the lips of Sri Chaitanya Mahaprabhu, from his heart to his lips and into this world, and he has inundated the entire universe in pure love. Эта мантра изошла из сердца Чайтаньи Махапрабху, как всплеск вулкана, вышла из его уст и отозвалась по всему миру, наполнив сердца всех людей трансцендентной любовью. So our subject today is love in meeting and separation. И тема нашей катхи сегодня это любовь, разлука и встреча. Love is experienced in two ways. There is experience when lover and beloved meet together, and also when they're in separation, they become deeply absorbed in remembering each other, and another kind of meeting takes place in the heart. Любовь переживается в двух составляющих: во время встречи и во время разлуки. Во время встречи возлюбленные испытывают определенные эмоции, во время разлуки они постоянно поглощены мыслями друг о друге и тоже испытывают особые оттенки любви. Navi pralambena sambhoga pushtimashnute. Bharat Muni has said that without the period of separation, then the joy of meeting cannot be nourished to the highest point. Бхарата Муни объясняет, что разлука необходима для того, чтобы насытить встречу определенным диапазоном насыщенных эмоций. То есть без разлуки встреча не будет такой насыщенной. So, just like food is relishable, one experiences taste in food in proportion to one's hunger. То есть голодный человек насладится едой больше сытого человека. So the more hungry a person is, then the more he relishes the taste of the food. То есть голод – это фактор, который определяет, насколько человек насладится пищей. So in the same way, separation is a kind of transcendental hunger. И разлука своего рода такой трансцендентный голод. So the more intense that hunger is to serve Krishna and please Krishna, then the greater the taste is at the time of meeting. Чем сильнее наш голод
увидеть Кришну, служить ему, тем насыщенней будет вот эта сама сева Кришны, сама встреча с ним. At the time of separation, Srimati Radhika, she becomes in a state of madness. Во время разлуки Радика приходит в полностью безумное состояние. Because her thirst is the highest, because her love is incomparable. Потому что ее жажда любить Кришну и служить ему, она самая возвышенная, потому что ее любовь самая возвышенная, непревзойденная. At that time, she feels a very intense heat, because separation is like a fire. Когда Радика находится в разлуке с Кришной, она испытывает внутренний жар, потому что эта разлука кажется внутренним, это как пламя, которое горит внутри. At that time, the Sakhis of Radhika, Lalita and others, and her maidservants, they try to serve her and cool her down. Обеспокоенные ее состоянием, Саки и служанки Радики Маджери, они пытаются как-то охладить этот жар разлуки. They smear sandalwood paste on her body. Они начинают умощать ее тело сандаловой пастой. They take lotus leaves and make a fan and try to cool her down by fanning. Они делают веер из листьев лотоса и омахивают Радику этими веерами. They take the stems, very cool stems of lilies, and they put it on her body. Они обвязывают стебельки лилий вокруг рук Радики, чтобы охладить ее тело, But остудить его. everything fails. Но все их попытки, они напрасны, тщетны. Because as soon as the very cooling sandalwood paste touches the body of Radhika, it becomes dry, cracks and falls off like dust. Как только эта прохладная, охлаждающая сандаловая паста касается горящего тела Радики, она тут же превращается в кору и рассыпается на кусочки. When they take the fans of lotus leaves, then from the heat emanating from her body, then the lotus leaves, they just wilt and become useless and cannot be used as fans. Листья лотоса тут же вянут от соприкосновения этого жара, который источает тело Радики, и они уже непригодны в качестве вееров. So the very cooling stems of lilies, they're wound together and made into different ornaments. И саки, они делают разные украшения из тоненьких стебельков лилий, кувшинок. So it said that if you take the stems of lilies and cook them, then they begin to emanate foam from the end of the stem. Считается, что если вы возьмете стебли кувшинок и будете их варить или каким-то образом готовить, то появится пена из стебельков. So in the same way, the stems, cooling stems of lilies on the ornaments on Radhika's body, from the heat of her separation, they become cooked and begin to emanate foam from their tips. И эти стебельки кувшинок, из которых сделаны украшения на теле Радики, от этого жара, который источает тело Радики, они начинают нагреваться. И из них течет сок, жидкость. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Sri Krishna Virahe Radhika Radasha Amito Sahite Nai. Oh, the condition that Srimati Radhika is in at the time of separation from Krishna, I am incapable of tolerating that. For the sake of bringing her together with Krishna, I am ready to give up my life hundreds of times. Шрила Бхактивинода Тхакур поет о том, что состояние Радики в разлуке с Кришной настолько плачевно, это меня так удручает, это для меня невыносимо настолько, я готова пожертвовать своей жизнью 100 раз ради того, чтобы устроить встречу Радхи и Кришны. So the maid servants of Radhika, when Radha and Krishna meet together, they participate in that experience of unlimited joy when the meeting takes place after separation. Поэтому, когда происходит наконец-то встреча, свидание Радхи и Кришны после разлуки, то служанки Радики, они тоже участвуют в этом неописуемом всплеске эмоций радости этой встречи. So, all these aspects of meeting and separation, they are present there in the Hare Krishna Mahamantra. И все вот эти составляющие, все эти эмоции, присущие встрече и разлуке, они содержатся в Махамантре. First, Hare Krishna means the meeting of Radha and Krishna. Харе Кришна, Радика и Кришна вместе.
Hare is Radhika, Krishna is Krishna, they're together. Харе это Радика, Кришна это Кришна, они вместе находятся. But then Krishna, Krishna, Hare, Hare, Radha, Krishna are in separation. Но потом им приходится разлучиться. То есть они расходятся в разные места. But fortunately, Hare Rama, they come together again. Но снова, благодаря благодати, у них снова появляется возможность встречи. And then Rama, Hare, Hare, again separation И comes. опять наступает разлука. So just as a saw goes in two directions, this way and that way, but with each movement of the saw, it cuts deeper. So in the same way, with each movement of meeting and separation of Radha Krishna, of the Mahamantra, this causes the prem, the love, to go deeper. Когда лесоруб пилит пилой, то есть пила движется и вперед, и назад. Но с каждым движением, куда бы она ни двигалась вперед или назад, надрез становится глубже и глубже. И вот с каждым этим опытом встречи и разлуки любовь Радхи и Кришны становится все сильнее и сильнее. Or when Radha and Krishna embrace, then Krishna calls Hare, the name of Radha. Когда Радика и Кришна обнимаются, Кришна обращается к Радхе, называя ее Харе. And Krishna, that is Radhika, calls the name of Krishna. А Кришна, это Радика, обращается к Кришне по имени. Sometimes they become so absorbed in remembering each other that Krishna thinks that he is Radhika and Radhika thinks that she is Krishna. Иногда они начинают испытывать такую родственность, такое единство, что начинает считать себя друг другом. И Радика начинает обращаться к Кришне как к Радхе, а Кришна обращается к Радхе как к Кришне. So then, Hare means that Radhika, thinking that she is Krishna, is calling out to Radhika. И Харе, это уже Радика, считая себя Кришной, она зовет свою любимую And Krishna means Радху. Krishna, being absorbed in thinking that he is Radhika, is calling out to А Krishna. Кришна, настолько погрузившись в состояние сопереживания чувством Радики, чувствуя себя ей, он уже обращается к ней как к Кришне. Or sometimes when Radha and Krishna embrace, then they become so overwhelmed with love that they experience prem vaicitya, that is feelings of separation at the time of meeting. Иногда в момент встречи они испытывают состояние премовайчити, чувство разлуки во время физической встречи. Then Krishna calls Hare, oh Radhika, thinking that she's not there, that she's gone. И тогда Кришне начинает казаться, что Радики с ним нет, и он ее зовет Харе. And Radhika calls Krishna, thinking that Krishna is not there, that he has gone. And in this way their thirst for each other in separation increases while they're together. А Радика в заблуждении, находясь прямо рядом с Кришной, уверена, что он покинул ее и зовет его Кришна. И даже вот в этом состоянии встречи их чувства друг к другу становятся все глубже и сильнее, потому что они переживают эту разлуку, несмотря на то, что они рядом. So in this way, unlimited nectarian loving pastimes are indicated by this divine mantra. И вот в этой божественной мантре содержатся эти бесчисленные оттенки эмоций любви Радхи и Кришны, оттенки любви во время встречи, оттенки любви в настроении разлуки. Now, Srila Rupa Goswami Pad has described there are 4 main types of separation and 4 main types of meeting. Рупа Госвами Пад описывает 4 главных вида встречи и 4 главных вида разлуки. So first, the 4 types of separation. Первым мы перечислим 4 вида разлуки. First, there is the Purvarag. Первый вид разлуки – это Пурварага. Purvarag means the love that one feels for Krishna before having the chance to meet with him intimately. Пурварага – это такие начальные этапы влюбленности в Кришну. То есть такая ранняя влюбленность до того, как есть возможность уже встречи с Кришной. Oh, just like when Braj Gopis are growing up in the village and they fall in love with Krishna, but they did not yet manifest the courage to break all the boundaries of dharma to go to serve him.
Пурварага — это этап любви в Раджа Гопи к Кришне, когда они еще были девочками, потом достигли подросткового возраста, они уже влюбились в Кришну, но стеснялись выразить свои эмоции, и у них не было прямого контакта с ним. So then there is man. Затем второй вид разлуки называется ман. Man means that the lover and beloved, they are together in one place, but an emotion comes that even though they desire to embrace each other and glance at each other, but some internal obstacle is coming which is stopping them. Ман — это That такая is man. непонятная, коварная эмоция, которая может возникнуть во время встречи возлюбленных, которые с нетерпением ждали этой встречи. Они хотят ласково пообщаться, они хотят быть вместе, но возникает вот это состояние ман, которое мешает им насладиться своей встречей, оно как-то все портит. Man, this internal contrariness, it may appear with cause or without a cause. In man, the sthayi bhav. Эта эмоция появляется какой-то внутренней строптивости, и она может появиться какой-то, может быть, оправданной какой-то причиной, а может беспричинно появиться, возникнуть ниоткуда. But the man which is a rasa always has a cause. Ман, который ман раса, всегда появляется по какой-то причине. And that is a jealousy towards if Krishna has glorified another gopi or he has met with another gopi. Ман раса вызван, допустим, тем, что это чувство ревности, вызванное тем, что Кришна выразил, сказал какой-то комплимент по отношению к какой-то другой гопи, или выразил ей слишком чрезмерно внимание. So then there is Prem Prayojan. Третий вид разлуки называется Прем Вайчитья. It means when the thirst to relish the sweetness of Krishna became so intense that it's not possible to experience Krishna and his individual qualities at the same time. Either one can experience his qualities or one can experience Krishna, but one can experience both at the same time. Прем Вайчитья возникает, когда жажда насладиться, вкусить сладость Кришны становится настолько интенсивной, уже невозможно воспринимать самого Кришну и его качество. Уже, то есть сознание, внимание делится, или только воспринимает Кришну, или только его качество. So, at that time, if Krishna's great devotees such as Radhika or gopis of Vrindavan, they become absorbed in one quality of Krishna, such as the sweetness of his voice, the sweetness of his flute, the beauty of his eyes, the softness of his skin, then they become so absorbed in that quality that the wholeness of the experience of Krishna disappears and they begin to feel separation from him. И тогда в таком состоянии, если Радик или другие гопи, кто-то из великих преданных Кришны, они настолько фокусируются на каком-то одном качестве Кришны, например, звуки его речи, или звуки флейты, или мягкости его кожи, то они настолько теряются в этом чувстве, что они уже перестают воспринимать самого Кришну, не ощущая его присутствия. Then the last type of primary type of separation is called pravas. И последний, четвертый главный вид разлуки называется праваш. Pravas means separation caused by distance. Праваш — это разлука, вызванная физической разлукой, когда какое-то расстояние разделяет возлюбленных. So if Krishna leaves the village and goes to the forest during the day, this is a kinchit dura pravas. It's a separation by a little distance, kinchit dura pravas. Когда Кришна отправляется пасти коров днем, это форма праваса, то есть он куда-то уходит. Но это незначительный правас, потому что он уходит ненадолго. Это называется кинчит дур правас. But if Krishna will go very far away to Mathura and then Dwarka, then this is sudura pravas, very distant separation. Но если от Кришны отправиться в Матуру, а еще дальше в Двараку, то это уже судур правас, очень серьезная разлука. So this is the speciality of the contribution of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that he inspired Srila Rupa Goswami to reveal all the different varieties of joy of meeting and illustrate how they are dependent
on the different types of separation, because from different types of separation comes a different taste or experience of meeting. И особенность читания Махапрабху заключается в том, что он вдохновил и уполномочил Рупу Госвами Пада описать во всех нюансах разнообразие оттенков чувств встречи и как они вызваны разными вариациями видов чувств разлуки или физической разлуки. So, after Purvarag, when Radha Krishna are very young and they meet together for the first time, their meeting is called Sankship Sambhog. That means a very brief meeting. После этапа ранней влюбленности Пурвараги, когда Радха и Кришна наконец-то впервые встречаются, их встреча называется Санкшип Самбог. It means abbreviated meeting. Это такая сжатая встреча. Because there's not a full manifestation of all the upachara. That means all the various possibilities of enjoying pastimes together. Потому что в этой встрече отсутствует разнообразие возможности того, как они могут насладиться встречей. Она такая сжатая форма встречи. So, ограниченная встреча. And that is because why? Because Krishna feels some fear. Ограниченность вызвана чем? Тем, что Кришна испытывает страх. When Krishna lifted Govardhan hill, his hand was very steady. But the first time he tried to touch Radhika, he was trembling because he was thinking, I don't know what to do. Когда Кришна поднял Гирирадж Говардхан и держал его рука была очень крепкой и стабильной. Но как только Кришна впервые коснулся тела Шримати Радики, его рука задрожала, потому что он не знал, как действовать, что делать. So on the one hand, Krishna feels some fear, and on the other hand, Radhika feels some shyness. То есть при этой первой встрече Кришна испытывает такую нерешительность и страх, а Радика испытывает сильное смущение, робкость. So it's important to note that even in subsequent meetings of Radha Krishna, Radhika often shows shyness. Krishna may show some fear also. But in the first meeting, that is the Sankship Sambhog that takes place after Purvarag, this fear and this shyness is extreme. Да, нужно признать и знать, потому что из всех последующих, во многих последующих встречах Радика испытывает смущение, застенчивость, и Кришна может испытывать страх. Но во время этой первой встречи, этого первого свидания, и смущение Радики и страх Кришны присутствуют в экстремальных пропорциях. So then, the next type of meeting is called the Sankirn Sambhog, and that takes place after the second type of separation, man. Из Санкиран Самбог, это второй вид встречи, он сопутствует второй категории разлуки, мана. So Sankirn means mixed. Санкиран значит смешанный. In other words, the happiness of Radhika meeting with Krishna is mixed with some memory of some unfavorable activity that Krishna has done before. То есть это двоякое состояние Радики, что радость встречи затмевается тем, что она помнит, как и чем Кришна ее обидел до этого. So, что он сделал не так. This Sankirn Sambhog, at that time Radharani still has some anger because of Krishna's misbehavior. Во время встречи Санкиран Самбог Радика все еще гневается на Кришну за то, что он каким-то образом ее расстроил. At that time she may criticize Krishna with loving anger. Она может отругать его, сказав такие, ласково, но жестокие слова. Oh, Kamuka Mukutumani, the crest jewel of lusty persons. Ты сокровище среди развратников, распутников. Oh, Parastri Chor, the thief of others' wives. Похититель чужих жен. And in this way, Radhika will create some fear in Krishna. И то есть вот это поведение, это настроение Радики пугает Кришну. So, but we should understand that when Radha Krishna meet together and there's a Sankirn Sambhog, that Sankirnata, the mixedness may be present in the beginning of the meeting, the middle of the meeting sometimes, but never at the end. At the end, it's all gone. Но нужно знать, что во время таких встреч вот этот гнев Радики со временем рассеется. То есть вот это
какая-то сжатость, какие-то не очень позитивные эмоции могут присутствовать в начале этой встречи, даже в середине встречи, но к концу встречи все уже улажено и гармонично между Радхой и Кришной. So then, the next type of meeting is called Sampanna Sambhog. Следующий вид встречи называется Сампанна Самбхог. It's an accomplished, successful. Это очень такой удачный митинг, удачная встреча. And this has two aspects that is called Agati and Pradurbhav. И эта встреча делится на две категории – Агати и Прадурбхава. So, Agati, it means Krishna's returning. Агати значит, что Кришна возвращается. Just in the normal course of everyday activities. В ходе повседневных событий и ежедневной жизни. During the daytime when Krishna is in the forest taking the cows to graze, and the Braj Gopis are in the village, and they're waiting, when will he come, when will he return? То есть, например, Кришна утром уходит пасти коров, и гопи ждут его возвращения целый день с нетерпением. So then, the separation is kinchit dur pravas, separation by some distance. И тогда вот это состояние разлуки, вот эта разлука называется кинчит дур правас, так как их разделяет какое-то расстояние. And when they see Krishna return to the village, then they feel so much joy. Но когда гопи видят, что Кришна возвращается в деревню, они испытывают облегчение и радость. So, and then the other type is called Pradubhav. That means it is not part of the daily routine of Krishna, but it's a sudden appearance that he makes. Прадурбхав — это что-то такое внезапное появление Кришны, неожиданное. So this Pradubhav, for example, in Rasalila, when Krishna was hiding. Прадурбхав, пример Прадурбхава — это когда Кришна спрятался от Браджа-гопи во время Раса Лилы. And with great astonishment, he was looking at Braj Gopis, how they were weeping, how some of them were so absorbed in remembering him, they began to imitate his pastimes, how some of them were so absorbed in thinking of him that they actually became sham color, having his same complexion. И он подглядывал из кустов, наблюдая за реакциями, эмоциональными реакциями Браджа-гопи, восхищался и удивлялся тому, как они страдают в разлуке с ним, как они ищут его повсюду отчаянно, как они настолько погрузились в мысли о нем, что они начали имитировать его поведение, его лилы. Then suddenly, Sri Krishna appeared in their midst. Tasamavir Butshori, Smayamana Mukambuja, Pitambharadra Shagvi, Sakshanman Matamanmata. И, наконец, Кришна решил внезапно предстать перед ними и появился среди гопи. So, then this is a Sampanna Sambhog, a very accomplished and successful meeting. Вот это было очень уже такой удачной встречей, Сампанна Самбхог. Without Rudra Mahabhav, this experience cannot be had. Сампанна Самбхог — это радость, вот эта насыщенная встреча, она недоступна для тех, кто не достиг уровня Руда Махабхавы. So queens of Dwarka, they cannot experience this. Lakshmi Devi cannot experience this joy of meeting. Поэтому радость такой встречи неведома ни царицам Двараки, ни Лакшми Деви. And this Pradurbhav may be Krishna appearing, or if Krishna is not there, there may be a sudden spurti of Krishna. Прадурбхав может быть вызвано внезапным физическим появлением Кришны или даже внезапным появлением спурти Кришны. But this spurti is more intense than the Vipralamba Vispurti that takes place in the stage of Anurag. Но это спурти будет даже еще более интенсивным, чем Випраламба Виспурти, которая проявляется на уровне Анураги. If love came to the stage of Anurag, then sometimes in separation, one has the experience that Krishna has appeared there. Если любовь преданного достигла уровня Анураги, то в состоянии во время разлуки преданный может увидеть Кришну в спурте. But when Krishna disappears, then the separation becomes double. Но когда эта спурта исчезает, это видение, то горечь разлуки усиливается в 2 раза. But in this Vipralamba Krita Pradubhav, this sudden appearance of Krishna in the stage of Rudra Mahabhav, then
It is indistinguishable from meeting. It is completely full of unmitigated joy, and one feels fully satisfied. Но особенность спурти, которая проявляется на уровне Руда Махабхавы, заключается в том, что спурти очень интенсивно, но не отлично от встречи с самим Кришной. И даже после того, как это видение исчезает, преданный не испытывает усиления разлуки, а испытывает полное удовлетворение и радость. So now we come to the fourth type. Сейчас мы перейдем к четвертой категории. That is called Samriddhiman Sambhog. Самриддхиман Самбхог. It's completely nourished, completely mature type of happiness of meeting. Это встреча, которая гарантирует просто предел радости, совершенство радости встречи. So this is a very fascinating topic. Вот это очень интересная тема. And the reason is that Rupa Goswami has given the definition of Samriddhiman Sambhog. Рупа Госвамипад сам дал определение тому, что является Самриддхиман Самбхог. He said, Dula bhalo kayo yunaho, paratantrad viyuktayaho, upabhog apireko yaha, kirtyatesa samriddhiman. The great extreme happiness when lovers unite, who have been separated from each other, who find it most difficult to meet due to the control of others, then that is called Samriddhiman. По определению Рупы Госвамипада, Самриддхиман Самбхог — это состояние эмоций предела радости возлюбленных, которые наконец-то встретились после разлуки, и при которой им было очень трудно встретиться из-за того, что они находились под контролем других. Now, at this point, the subject becomes very nuanced. И тут в эту тему появляется очень такой, в этой идее присутствует очень много нюансов. In fact, Srila Jiva Goswami and Srila Vishwanath Thakur have given completely different explanations. Потому что наши ачарьи, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур и Джива Госвамипад дают полностью противоречивые примеры, иллюстрации Самриддхиман Самбхога. But we should not make the mistake or the offense of thinking that Srila Jiva Goswami and Srila Vishwanath Thakur actually disagree with each other. Мы должны быть предельно осторожны, чтобы не совершить оплошность, даже оскорбление того, чтобы подумать, что один или другой не прав. They have written different things at different times for different adhikas of personalities and describe different possibilities. Они проиллюстрировали эту идею по-разному, оба писали в разные времена. Их объяснения предназначались для определенной аудитории с определенной квалификацией на понимание этой темы. So the mature devotees, they have the capacity to reconcile. Зрелые, преданные, глубокими умами и сердцами, они обладают способностью примирять внешние противоречия идей ачарьи. So the essence of these different explanations is this. В чем суть различий в примерах Джива Госвамипада и Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура? Srila Jiva Goswami Pad is explaining that Rupa Goswami is speaking about 4 types of meeting, and they are in this order because that is the order of excellence. Each one becomes more excellent than the other. Джива Госвамипад поясняет свою идею в контексте того, так как Рупа Госвамипад изложил эти виды встречи и разлуки в определенной последовательности. Эта последовательность указывает на нарастающее превосходство одного вида встречи над предыдущим. So, the Sankshepa Sambhog, the meeting of fearful Krishna and shy Radhika, is beautiful, but not fully developed. То есть Санкшип Самбхог, встреча между нерешительным, испуганным Кришной и застенчивой, смущающейся Радикой, это, конечно, радостная встреча, но она не настолько приятна, насколько другие виды встречи. They will not develop their more, how can we say, when they come to know each other better, then they have more varieties of pastimes, such as sometimes Krishna pretends to be asleep and he's overhearing what Radhika is speaking with her Sakhis. Потому что позже, после того, как у них
разовьется больше доверия друг к другу и больше близости, то там уже появится разнообразие разных эмоций и поведения во время встреч. Кришна иногда притворяется спящим и подслушивает то, о чем говорит Радика со своими подругами. Sometimes Radha and Krishna drink honey wine together, Иногда and вместе they они become very excitable. пьют медовуху. So all these types of varieties don't manifest in the Sankship Sambhog. Но в первой встрече Санкшип Самбог такое разнообразие насыщенности, эмоций и поведения, оно отсутствует. In Sankirtan Sambhog, Radha and Krishna are meeting together and the pastimes unfold into many varieties, but so in that sense it's better. But it's not as good as the Sampanna Sambhog because of the presence of some pain from the heat of jealousy. Санкиран Самбог, он, конечно, лучше Санкшип Самбога, потому что в нем уже будет разнообразие поведения и обмена чувств между Радхой и Кришной, но все равно не настолько идеально, потому что все равно Радика испытывает какую-то горечь, она огорчена, у нее какие-то неприятные эмоции присутствуют в сердце из-за ревности, из-за того, что Кришна как-то ее предал. So that is compared to Tapta Ikshu, hot sugarcane juice, which is when you drink it, it's so sweet that you cannot stop drinking. But on the other hand, it's burning you at the same time. Состояние Радики во время такой встречи сравнивается с горячим соком сахарного тростника. То есть он очень вкусный, его не хочется выплевывать, но он настолько горячий, он обжигает рот. So the Sampanna Sambhog is superior still because there's the absence of that burning. Сампанна Самбог превосходит эту встречу, потому что в ней отсутствует вот эта горечь. So Srila Jiva Goswami Pad is making a case that the fourth type of meeting is the best type of meeting. Поэтому Джива Госвами Пад выстраивает логический довод, что самый лучший вид встречи – это последний, Самридиман Самбог. And his reasoning is this. И логика его следующая. As we mentioned earlier, that the taste of that one relishes is dependent upon one's thirst or hunger. So because this Samriddhiman Sambhog takes place after Sudura Pravas being separated for a long time at a great distance, therefore it is more ecstatic. До этого мы обсуждали, что голод – это решающий фактор, который определяет, насколько человек будет получать удовольствие от принятия пищи. То есть голод разлуки самый сильный во время разлуки, в которой возлюбленные разделены дальним расстоянием. So, for example, when Krishna goes to Dwarka, and then after some years, he goes to Kurukshetra, and Radhika and Braj Gopis from Vrindavan come and they meet with Krishna after long separation at Kurukshetra. How ecstatic it must be. Например, та встреча, которая произошла после того, как Кришна покинул Вриндаван, он жил в Матуре, затем он перебрался в Двараку, и после долгих лет, наконец-то, когда он приехал на Курукшетру, и Браджа Гопи приехали туда с Браджабаси, произошла встреча. Эта встреча была очень сладкой и долгожданной. Chaitanya Mahaprabhu himself is relishing this ecstatic meeting at the Rath Yatra festival. Сам Шри Чайтанья Махапрабху переживает эти экстатические эмоции этой встречи, находясь на празднике Радха-ятра в Джаганнатха-пуре. Mahaprabhu was singing to Lord Jagannath a verse of, actually a mundane verse from a Prakrit Alankar Shastra, Kavya Prakash. Махапрабху пропел стих из сборника мирской поэзии Кавья Пракаш, обращаясь к Господу Джаганнату. So it was a material verse from a book about the material poetic techniques. То есть Махапрабху сам произнес полностью такой мирской стих из сборника мирской поэзии, сочиненный мирским поэтом. Yaha kaumara harasaivi barastaviva chaitrakshpas teichun militimalati surabaya prauda kadammalina sachaiva smitatapi tatta surato vyapara lila vido reva rodasi vedasi tarutule chaita samutkantate. Here the heroine is saying to her beloved
Oh, these are the same moonlit nights in the month of Chaitra, springtime. Этот стих выражает эмоции женщины, которая обращается к своему возлюбленному и говорит, тот же самый месяц Чейтра. The same fragrance of jasmine flowers is carried on the breeze coming from the forest of Kadamba trees. Ветерок разносит повсюду аромат, тот же самый аромат жасмина в этой кадамбовой роще. You are the same lover and I am the same beloved. Ты тот же самый возлюбленный, и я та же самая возлюбленная. But still, my heart is yearning for those days when we first met. Но все же мое сердце хочет вернуть те дни, когда мы только познакомились. Crossing over all difficulties and obstacles illegally, against all social rules and regulations, we met in the forest for the first time. Меня тянет снова испытать то состояние, которое я испытала, когда, нарушив все законы морали и каноны общества, мы тайно встретились в лесу. So in this material verse, one woman whose relationship with her husband has somewhat cooled since their early days is just admitting to her friend that actually, even though a Vedic lady should never associate with a man before her marriage, but she had secretly met with that person who would later become her husband. And now, after many years, she was remembering how glorious it was then. It now is not so glorious as then. То есть этот стих выражает, описывает ситуацию женщины, которая замужем за тем же самым мужчиной, который лишил ее невинности в юности, и страсть их отношений поугасла, и вот она делится с подругой, откровенничает о том, как бы ей хотелось снова испытать вот эту страсть, вот эту новизну эмоций встречи со своим любимым мужем, когда они были юными, и сделали это тайком от всех. This verse was used in Kavya Prakash to give an example, to show that Kavya, poetry, words may be poetic and may contain rasa, even though they don't have any alankars, ornamental figures of speech. Этот стих был включен в сборник этой поэзии, чтобы показать, что поэзия может содержать расу, даже когда в ней отсутствуют аланкары, литературные приемы. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu took this verse, and those same words he expressed the feelings of Radhika meeting with Krishna at Kurukshetra. Чайтанья Махапрабху одолжил слова этого поэта, чтобы выразить эмоции Шримати Радхики, которые она испытывала по отношению в адрес Шри Кришны, находясь на поле Курукшетры. And actually, even in mundane literatures and novels, we find this theme arising again and again. Эта тема присутствует в поэзии, в многих мирских романах. That is, if a young woman falls in love with a young man when they're very young, then due to the cruel fate, then he has to leave and she doesn't see him for many years. And then one day she meets with him, but now he's married to someone else. Or in Krishna's case, he's married to 16,108 wives. And everything has changed. But when they meet, then they very intensely remember their past together. То есть эта тема присутствует в сюжетах многих мирских романов о том, что в юности парень и девушка страстно влюбляются в друг друга. Позже такой из-за злого рока или поворота судьбы им приходится разлучиться, и много-много лет спустя они снова встречаются, но к тому времени, к сожалению, парень уже женат. В случае с Кришной он уже женат на 16 108 женах, и они переживают бурно вот эту свою воспоминания своей юности, вот эту страсть своего юного романа, все эти эмоции очень насыщенно. Even from the point of view of material drama, it's a very touching, very moving, tender moment. Даже с ракурса мирской драмы это очень трогательная тема, очень вызывает много эмоций, сопереживания. So what to speak of the
that exchange between Radha and Krishna on the platform of Mahabharata. И что же говорить о состоянии и эмоциях Радхи и Кришны, которые находятся на уровне Махабхавы. Now, again, after Kurukshetra, Radha Krishna return. Krishna goes to Dwarka and Radhika goes back to Braja. После встречи на Курукшетре Радхе и Кришне снова пришлось разлучиться, потому что Кришна вернулся в Двараку, Радhika вернулась во Врадж. And finally, after some time, Krishna goes to Mathura to fight with Dantavakra, and after killing him, then he returns to Braja. И уже позже, когда Кришна отправился сражаться с Дантавакрой, это происходило рядом с Матурой, он пересек Ямуну и вернулся. Now Krishna has come home and he will never leave again. И теперь Кришна уже наконец-то после долгого отсутствия вернулся домой, и он уже больше никогда не покинет Враджаваси. And so Srila Jiva Goswami is saying that Paratantrad that Radha and Krishna were separated from each other because of circumstances which were out of their control due to others. Джива Госвами аргументирует свою идею, что Рада и Кришна находились в разлуке из-за внешних обстоятельств, которые не подчинялись их контролю. It was very difficult for them to have a possibility to see each other. It just happened once in that long time at Kurukshetra. Так сложились обстоятельства жестоко, что у них не было возможности видеться за эти годы, лишь кроме одного вот этого раза, когда они повидались на Курукшетре. So when all those obstacles caused by others, by the political situation at the time, because Krishna had to protect Vasudeva and Devaki and the Yadu dynasty from many demons, and also Radhika and Braj Gopis, because they are married to others, they couldn't meet with him. They're under the control of the in-laws. So because of being controlled by others, therefore, it was very difficult to meet. But when Krishna returns to Vrindavan, and Yogamaya reveals that the gopis' marriages to the husbands were all illusory, then all these obstacles, the demons, the in-laws, everything, they're all completely removed. And so the meeting is samriddhiman. It's fully nourished and ecstatic. То есть прошли годы вот этой неописуемой разлуки, которая так тяжело давалась и Радхе, и Кришне, и им приходилось находиться в этой разлуке из-за различных обстоятельств, из-за других людей, из-за того, что Кришне надо было защитить Васудеву, Деваки и жителей Матуры от Камсы, а после убийства Камсы ему пришлось беречь Врадж от атак демонов и защищать жителей Матуры от нападок демонов, разобраться со всеми этими бесконечными демонами, услужить желаниям разных своих преданных. И, наконец-то, после этих долгих лет и всех этих перипетий, Кришна вернулся домой. То есть Джива с вами говорит, что вот это и есть Самриддхиман Самбог во всей своей полноте. So, Srila Rupa Goswami has said, Asankshaya rasavide avitaritanam kamsarina rasika mangala shekarena, which means that the gopis and Krishna, they actually do avatar, they descend to this world in order to relish this rasa. Рупа Госвами объясняет, что гопи и Кришна, они являются в форме аватара, они являются аватары, приходят в этот мир, чтобы вкусить эту расу. Because in the spiritual world, though Radha Krishna, they have separation when Krishna goes to the forest and so on, but in Golok Vrindavan, in the highest realm, Radha and Krishna don't Krishna does not go very, very far away and then meet at Kurukshetra and all of these things. So the drama cannot unfold there. Потому что в Нитья Лилах Кришны на высшем духовном измерении Галоки Вриндаваны там нет такой разлуки. То есть Кришна уходит пасти коров, но он не покидает Брадж, он не отправляется в Матуру, там нет такой долгой разлуки, где потом они встречаются на Курукшетре, поэтому нет такой вот этой трагедии, этой драмы. So, asankshaya rasavide avitaritanam, the Braj Gopis and Krishna appear in this world so they can go through all these stages of Leela, from childhood, falling in love, not being able to meet, finally breaking all the codes of dharma and meeting but feeling shy and fearful, and then overcoming that, and then
being separated from a long distance and meeting just briefly at Kurukshetra, again being separated, and then finally united. So then the full rasa of the Samriddhi Matsambho can be tasted. This is why the Krishna and Gopis come to this world. И Рупа Госвами-пад объясняет, что именно по этой причине Кришна и Враджа Гопи приходят в этот мир, чтобы пережить все эти события, все эти эмоции, чтобы родиться в одной деревне, влюбиться, испытывать застенчивость, робкость, нерешительность, потом наконец-то преломить в себе эту застенчивость, выразить свои чувства любви и привязанности, затем нарушить полностью все каноны, уставы социального поведения и морали, встречаться тайком от всех, затем пережить неописуемую разлуку, страдать очень сильно, и потом, наконец-то, снова воссоединиться и быть вместе. Вот эти, что они приходят, испытать всплеск, разнообразие вот этих насыщенностей и трогательных эмоций таких. Srila Jiva Goswami gives a beautiful example to illustrate this. И Джива Госвами-пад иллюстрирует это очень красивым образом. He said, Sudavat Krishna Chandraha, that Krishna is like a cook. Джива Госвами-пад объясняет, что Кришна подобен повару. Just as a cook, he takes so many different ingredients. Повар старательно подбирает разные ингредиенты. He's making some soup. Например, он готовит суп. So he's boiling the water and cooking the vegetables and adding the spices and so on in a particular order so that the final product will be excessively delicious. Опытный и талантливый повар очень внимательно в определенной последовательности готовит этот суп. Он кипятит воду, готовит овощи. Он выбрал определенные специи, чтобы этот суп был потрясающим. So in the same way, when Krishna comes to this world, each and every one of his pastimes, from his childhood, stealing butter, being bound by Mother Yashoda, and so on, dancing on the head of Kaliya, lifting Govardhan hill, the rasa dance, the arrival of Akrura, and so on, each one, Krishna is like a cook. He's adding all the ingredients step by step to make the most delicious taste of prem that can be relished by his devotees. И то есть, когда Кришна приходит в этот мир, как талантливый, очень опытный повар, своим рождением, своими детскими лилами, младенческими детскими лилами, своим отъездом из Вриндавана, он готовит вот это удивительное блюдо премы, расы. So, similarly, those Vaishnavas who are rasik, they don't try to jump into one particular pastime and taste that. Because that's just like getting one isolated ingredient. Поэтому расика Вайшнавы, они не пытаются фокусироваться на одной какой-то определенной лилии, потому что это то же самое, что пытаться попробовать один из ингредиентов супа. The devotees who are rasik taste each of the pastimes step by step, and in this way they experience full satisfaction. Расика Вайшнавы, опытные, они вкушают вот это как ложечка за ложечкой все эти вкусы этого супа расы. И таким образом у них очень полноценный спектр, обширный спектр трансцендентных эмоций, которые они испытывают. And Sri Krishna, by presenting his pastimes in that particular order, causes his devotee to become a connoisseur, the most expert taster of rasa. А Кришна учит своего преданного, как стать экспертом расы, дегустатором расы, вот таким обучает своих преданных, являя лилы в определенной последовательности, наполняя сердца своих преданных определенными эмоциями, он обучает их того, как этому мастерству расы. So, Lord Brahma also mentioned this. Брахма, Господь Брахма тоже упоминает эту идею. He prayed to Krishna. Prapancham nishprapanchopi vidambayasi bhutale prapanna janatananda sandoham pratsum prabhu. Srila Sanatana Goswami has put this in his Bhakti Rasayana also. И эту молитву Брахмы Шрила Санатана Госвами-пад он включил в свою Бхакти Расаяну. Oh Krishna, nishprapanchopi, although you have nothing to do with this material existence. Господь Брахма говорит: Кришна, несмотря на то, что тебе нет дела до этого материального творения, у тебя нет ничего общего с этой материей. Then vidambayasi bhutale, still you appear in this world
and you play, you imitate the ways of material life. Несмотря на то, что у тебя нет ничего общего с материальным бытием, все же ты приходишь на эту землю, в этот мир и имитируешь жизнь смертного. Why? Just to expand the varieties of ecstatic experience for your surrendered devotees. Почему? Чтобы насытить, усилить разнообразие экстатического наслаждения для твоих преданных, для твоих верных преданных. That is not only the sadhakas in this world, but the eternal associates who come with him into this world and go through this cooking, this experience of Krishna's cooking up the most delicious rasa. И то есть тут под верными преданными подразумеваются не только садаки, преданные этого мира, а парикары, вечные преданные Кришны, которые соучаствуют с Кришной в его лилах, то есть вот этом кулинарных уроках расы, как Кришна готовит свои вот эти трансцендентные блюда для наслаждения, эмоциональные трансцендентные блюда для наслаждения своих преданных. So, in the interpretation presented by Srila Jiva Goswami, the fourth type of meeting, in that is the highest happiness, and all the pastimes are simply Krishna cooking and leading to that final preparation. Поэтому мнение Дживы Госвами Пада заключается в том, что вот этот Самридиман Самбог и есть предел радости встречи, что это наилучший вид встречи, потому что все предыдущие виды встречи, разлуки, это вот это то, как Кришна готовит свое вот это трансцендентное блюдо. And that final taste is not perfect and complete until all the obstacles to meeting have been removed, and that will only happen when Radha and Krishna and Braj Gopis, they marry each other. И вот Джива Госвами Пад приводит всех к выводу, что вот это совершенство вкуса, оно проявляется лишь только тогда, когда Радика, Гопи и Кришна преодолели все внешние препятствия, наконец-то они снова вместе, и у них появилась возможность пожениться. So the Parakya Leela will resolve itself into what is called Paraswiya, which is a married relationship that takes place. It's not exactly Swakya, but it's Paraswiya. That means a married relations that takes place after the experience of the ecstasy of Parakya. То есть мнение Дживы Госвами Пада, что вот этот предел возможностей эмоций, встречи, Самридиман Самбог, проявляется, когда после долгих отношений паракии, то есть незаконных отношений, Радха, Кришна, Гопи, они вступают в закон, то есть парасуют, даже не свакию, а парасую, то есть их отношения заканчиваются тем, что они женятся. So Srila Jiva Goswami's thesis is certainly of a vast scope and very powerful and convincing. То есть это монументальная идея Дживы Госвами Пада, и все его аргументы, они очень убедительны. But our Srila Vishwanath Thakur said, oh, wait a minute. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, он придерживается иного мнения, он говорит, подождите минуточку. Chaitanya Mahaprabhu came to give the Unnata Ujjvala Rasam Sabhakti Sriyam, the highest rasa of the Parakya. Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир принести нам сокровенные знания и дар The Paramour relationship. незаконных отношений Радхи и Кришны, паракии. То есть он считает это самым высшим проявлением любви. And Srila Vishwanath Thakur points out, no. When Krishna comes back to Vrindavan, this is not Samriddhiman, this is Sampanna. И Вишванатха Чакраварти Такур, он говорит, что он считает, что вот это возвращение Кришны, встреча, которая произошла после возвращения Кришны во Врадж, не является Самриддхиман Самбогом, а является категорией Сампана Самбога. How can he support that claim? Чем он аргументирует вот это высказывание? Because Srila Jiva Goswami has given so much evidence from scripture and logic and rasa tattva to support that Samriddhiman is the highest, and it takes place when Krishna comes back to Vrindavan. Потому что его ачарья-предшественник Джива Госвами Пад выдвинул очень серьезные, очень веские аргументы в пользу того, что возвращение Кришны во Вриндаван после долгой разлуки
как раз и является Самридимансом Богом, является наивысшим видом встречи. So, how Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has presented a completely different thesis, using as evidence the exact same verses, and how to reconcile both, that we'll explain the same time next Saturday. И вот эти аргументы Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, то, как он обосновывает свои аргументы теми же самыми шлоками, теми же самыми цитатами, и как он выстраивает свои идеи, об этом мы узнаем на следующей неделе, то есть через неделю, в следующую субботу, в нашей виртуальной Намахате. In the meantime, deliberate on the glories of chanting the holy names. А пока в течение этой недели размышляйте о славе воспевания святых имен. And the wonderful divine power of Sri Krishna's Leela as is manifested in this world as the expert chef, the cook. Ибо удивительных лилах Кришны, которые он явил в этом мире как опытный мастер-шеф. And next week we'll, using the same verse, present a completely different perspective. А на следующей неделе, цитируя тот же самый стих, ту же самую шлоку, мы услышим совершенно противоречивые идеи. Oh, glorious to Srila Gurudev. Вся слава Srila Prabhupada ki jai. Bole Vrindavan Bihari Lal ki jai. Jai. Varasani Wali ki jai. Jai. Jai Jai Sri Radhe Shyam. Nitai Gauru Sitanatha Premanande. Hari 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 Bol. Bol.